not only those that can have yachts and private airplanes and I don't know what. Young people must learn all this. Some people do it for themselves, for protecting their families and living in a way safe and happy. But everyone must learn this, that we cannot live any way we like, that we have to have certain standards. And this must be implanted at school. Julia has brought in a parallel, if you will, which is the major pathway until now. We were talking about the possibility of a system of civic education. Yes. Okay. It was, I was thinking of it myself, I don't know, as an add-on to what we have now, but an add-on that actually integrates with it. There is saying that no, every class that is given to children, which can be in any subject matter in life, will have within it, because of the training of the teacher, the ability to bring in aspects of civic education, leading to an ability to resist the bad things on this point. And it can be done, because we now have people that can prepare the material that will introduce those ideas, even from the first grade of elementary education. We know now that there are books that teach Freud for 6-7 years old. Important things like donating organs. We have books that teach little children sexual education. Why can't we teach peace and a reasonable way of life that will not have people fighting, but being happy together? I don't think much as our organization makes a sincere effort for a very good thing. It is very difficult to promote it the way we are trying. You're talking about the forum? Yeah. It is very difficult to succeed. This is what Maria has been promoting to be done. Now, what we have done so far, we have some pictures of what we all see as civic education. Now, I think it would be good to hand to our president, who has been pushing for civic education, to give some kind of synopsis, comments on what's been said, distinguished comments, and then I will ask for a summary after. Okay. The president. No. I want to do it this way. You want to do it now? Yeah. Oh, okay, fine. Και ο Δημήτρης που είναι νέος. Okay. You are talking about civic education. Okay. It's a little bit difficult for me because in order to do that or to get in deep with this topic, it must be before this. You must have some kind of education about this. Okay, and if you like. You can do something like a big system, a big education system, to educate the people about civic rights and stuff. But any state, any given state, have different priorities, okay, and different interests, and different, groups of people with special powers, and you cannot do that. It's
very, very difficult. Okay, I think that the best way is in the let's say UN, the UN. Okay, the UN has a chart of basic civic rights. Okay, and to concentrate to these rights and to talk about these rights globally and to do something like don't know, maybe videos or something like that, okay, in auditoriums, speeches and stuff. I'm sorry, you're forgetting that UNO is in the hands of specific powers. Yeah, But it's difficult. Ban Ki-moon promoted this, then he left, and everything. Yeah. I know it's difficult. Yeah, difficult. Let's let our young friend just. Yeah, it's very difficult. I say because you told all this thing that you say now. It's true, and that's the way it is. But I think that we must begin from somewhere. Okay, so we must do some speeches and something like that, and video all these speeches, and many people take part of these speeches and talk about I don't know, maybe philosophy or whatever. Okay, like you say Freud or ancient Greek philosophy or the Roman philosophers, all this stuff. Okay, and there is. I think the beginning, a good beginning, must be a world history, okay? And let's say, okay, in Greece we have Socrates, okay? In the time of Socrates in Athens, what will happen in that time? Let's say in Latin America, it's not Latin, back then it's Indian America, no. In America, or in Africa, or in Asia, or in China, or in whatever, in Australia with the Aboriginals. World history says that when we have, let's say, marathon, the Battle of Marathon, in Australia they have something, I don't know what. Let's start from there and learn all together what the whole world is doing in these periods of world history, and then we must approach the common ideas of good and bad, and what's best and what is not good, and what is what will promote something good in the future, okay? And in all of the religions, there is a common ground of forgiveness, of kindness, of this stuff. And maybe we must underline all this stuff in every religion all over the world, and begin from there, maybe. But we must, in the beginning, make all this trying, all this forum better known to much more people, much greater audience that we have now. Okay, and this is have to. It's very difficult. You must have, money. Must have power in media. You must have access in people that have much more power that we have now. Okay, like I don't know, the Rockefeller Institute, Fulbright. I don't know, and all these institutes have different approaches and different interests. So it's very, very difficult, and must have too much time to do it. What you have introduced to the ongoing conversations, it's flowing, is that
we have been talking about incorporating civic education into the normal flow of education. We've been talking about a system for the development of civic education, and now our young friend tells us that because of all of the vested interests, let me put it that way, and the competing factions in society, we need the international community. Yeah. But Ilya's already told us that Ban Ki-moon failed, and the international... What failed because Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, yes. He failed. Yeah, yeah. He failed. So here we are now. Dimitris, I think you picked up on the subject. It's civic education, which you're interested in. Would you like to tell us your points with respect to civic education? Μπορώ να πω κάτι. Εάν ήταν ο Αριστοτέλης εδώ και ο Σοκράτης, θα ήταν ευτυχισμένοι που μιλάμε για φιλοσοφία, μιλάμε για φιλοσοφικό φόρουμ και όλα γίνονται σε γλώσσες άλλες εκτός από την ελληνική. Δηλαδή, αν ήταν ο Σοκράτης εδώ, δεν καταλάβαινε τίποτα. Έχω παράπονο μεγάλο να γίνεται φιλοσοφικό φόρουμ για την ελληνική φιλοσοφία και να γίνεται σε ξένες γλώσσες. Δηλαδή, το θεωρώ παραλογισμό. Έχουμε τον πρόεδρο. Ναι, να γίνεται στην ελληνική και να το μεταφράζουμε σε 32 γλώσσες. Αλλά ένα φιλοσοφικό φόρουμ, δηλαδή να ήταν ένα παιδί εδώ τώρα και να έβλεπε να μιλάμε στα αγγλικά μόνο ή στα ιταλικά εχθές και να μην μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα, έστω και αν ξέρει. Δεν λέω αν δεν ξέρει. Συγγνώμη, μεταφράζεται απλά από σεβασμό προς τον ίδιο, που είναι και πρόεδρος. Εγώ γράφω αυτό το πράγμα. Μπορώ να το βάλω στο ίντερνετ να το δουν οι νέοι. Δεν μπορώ. Δεν θα το βάλω, δηλαδή εγώ ντρέπομαι. Εκτός αν μου το επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόσεξε, οποιαδήποτε χώρα του κόσμου έτσι γινότανε, πίστεψε με. Μα δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η Ελλάδα δεν είναι οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Να το συζητήσουμε μετά αυτό το θέμα, γιατί μιλάμε για φιλοσοφία που αναπτύχθηκε εδώ. Το καταλάβαμε. Before we go on though, one moment please, because Socrates has been brought up again twice today, okay? And what would he do? And what would his answer? I think his answer would be very, very humoristic. Δεν σας καταλαβαίνω στα αγγλικά. Εγώ εκπαιδευτής δεν ξέρω αγγλικά. Δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά και αγγλικά ταυτόχρονα. Jeffrey, allow me to provide a personal example so that Giannis Please. take an excuse to us and perhaps realize the situation. Θέλω να πω ένα παράδειγμα, ώστε εσύ αλλά και οι άλλοι να καταλάβουν. Παρακολουθούσα, I will translate. I was attending, παρακολουθούσα a course, ένα μάθημα in English in Canada with my friend Rinaldo from Italy. Με το φίλο μου, το Rinaldo από την Italy. So one day, it was snow like this, we were covered, σκεπασμένοι, έκανε πολύ κρύο. I saw Rinaldo coming, Cristo, Cristo! He grabbed me, he started kissing me, με αγκάλιασε, άρχισε να με φυλά, and he told me, we lost the opportunity to learn, to teach the word Greek or Latin, and now we are learning English. Χάσαμε την ευκαιρία να μάθουμε στον κόσμο να μιλάει αγγλικά ή λατινικά και τώρα μιλάμε αγγλικά. Ελληνικά ή αγγλικά. Δυστυχώς είναι η αλήθεια. So the truth is that we're speaking English. And to me, be more precisely, we're not speaking English. I'm sorry, Jeffrey. No. We are speaking American. America. Looking at you amazed. I'm sorry. Θα συμφωνήσω γιατί ζω και εγώ στο... In Africa, in Asia, in Australia, everybody is speaking English, but the Europeans learn from America. Θα συμφωνήσω. Από όλα αυτά όμως που λέμε, εξαιρείται όταν μιλάμε για φιλοσοφία στην Ελλάδα.
Ό,τι και να μου πείτε, όταν μιλάμε για φιλοσοφία στην Ελλάδα, εξαιρείται. Γιάννη, άκουσα κάτι. Είμαστε στο 2023. Βεβαίως και η φιλοσοφία γεννήθηκε εδώ και ουδής το αρνείται αυτό και η Ελλάδα έχει την πρωτοκαθεδρία. Αλλά στη στιγμή που έχουμε έστω και ένα που δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα μας, και αυτό τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του χώρου, ο κ. Σίγκα, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε μια άλλη γλώσσα. Ναι, Που βεβαίως. Μα δεν λέω εγώ τα τίποτα. Μα μεταφράζει και εγώ μεταφράζει. Κανένας. Κανένας δεν μετάφρασε. Από το πρωί που καθίσατε εδώ, δεν έχει μεταφραστεί λέξη. Μόνο τα δικά μου. Μόνο τα δικά μου. Όχι. Κοιτάξτε, επειδή είναι γραμμένο στο βίντεο, Στέφανε, μόνο τα δεν δικά έχει μου. μεταφραστεί λέξη. Ούτε Ας το αφήσουμε αυτό και ας συνεχίσουμε την ούτε στις κατηδίαν συζητήσεις, ούτε. One by one. Δεν ακούω τι λέγαμε. Εγώ μετέφρασα. Πού ακούσαμε, τα λέτε καταρχικά. Δεν άκουσα τίποτα. Στέφανε, δεν έχει Μια μεταφραστεί. Εγώ δεν μετέφρασα αυτά. Μόνο τα δικά μου. Τίποτα άλλο. Μόνο. So, Jeffrey, Βρε παιδιά, συγγνώμη, κάνουμε μια συζήτηση. Ο Ίγκορ δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Πρέπει να μιλάμε αγγλικά και κατά συνέπεια να μεταφράζουμε. Λοιπόν, γι' αυτό ξεκίνησε και πολύ καλά έκανε ο Τζέφρι με την τοποθέτηση στα αγγλικά. Εν συνεχεία, την εξήγησα. Μίλησα εγώ αγγλικά για προφανείς λόγους. Τα εξήγησε ο Τζέφρι στα ελληνικά. Μίλησε η Μαρία, τα εξήγησε ο Τζέφρι στα ελληνικά. Μα πώς όχι, δεν άκουσες. Σταματήστε το. ας το αφήσουμε αυτό. Δεν άκουσες καλά, με συγχωρείς. Στέφανε, Αυτά μια στιγμή. προχωράμε. Δεν θέλω να μας Ο Δημήτρης να πει το δρόμο του Μην είστε ταξιδευτήστε, δεν Let's welcome the newcomers. Μαρία, Παιδιά, αυτά δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει νόημα. Ξεκινήσαμε, διότι δεν είμαστε στο πόδιο, ξεκινήσαμε στο καφενείο νωρίς καφέ. Είμαστε στο καφενείο νωρίς καφέ, μία συζήτηση. Η συζήτηση για οι φίλοι μας που μόλις έχουν έρθει ήταν τι θα πούμε σε 20 παιδιά από διαφορετικές κουλτούρες σχετικά με τι θα πει civic education. Civic education. Και έτσι έχει γίνει μια ωραία συζήτηση μέχρι τώρα. Ανεξήγητος, αν έχει γίνει στα ελληνικά ή λιγότερο ελληνικά ή περισσότερα αγγλικά. Πιάσε στη χάλασα, εντάξει. Όχι, δεν είναι πίσω. Έτσι είναι. Ούτε καλός, ούτε κακός είναι που έχεις παρεμβαίνει έτσι. Έτσι. Αλλά εγώ θέλω να συνεχίσω αυτή την συζήτηση και θα γυρίσω στον Σόκρατης. Να μιλήσει η Ειρήνη. Στο τέλος εγώ. μην ανησυχείς. Και μιλήσει. Εγώ είμαι Ιγγλέζος. Τι θα πει αυτό. Αυτό θα πει ότι έκαμε λιγάκι σειρά και θα δώσω το λόγο. Μιλάς, don't worry. Όπως δεν καμία συνέχεια. Ούτε καλός ούτε κακός αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε. Ούτε καλός ούτε κακός. Έτσι είναι τα πράγματα. Μια συζήτηση που κυλάει. Και Σόκρατης. Τώρα, ο Σόκρατης μας έδωσε την απάντηση με χιούμορ. Διότι όλα αυτά που λέμε τώρα σχετίζονται με την παιδεία. Και είναι ημεευτική μέθοδο. Σωστό. Και κάποια στιγμή ο Σόκρατης ήταν σε ένα κύκλο έτσι και παρεμβαίνει ο Γιάννης και λέει στον Σόκρατη γιατί είσαι τόσο έξυπνος. Λέει μπορούσε ο Σόκρατης να ήμουν περισσότερο έξυπνος. Και ρωτάει ο Γιάννης πώς. Λέει, ο δάσκαλος μου, δεν θυμάμαι το όνομα του, ποιος θυμάμαι το όνομα του δάσκαλος του Σόκρατης. Είχε two-tiered education. Ήταν το ακριβό και το cheap. Και το cheap. Και το cheap. Και λέει, εγώ δεν είχα χρήματα και πήρα το cheap. Δηλαδή είναι ένα φοβερό μήνυμα εκεί που λέει πρέπει να επενδύσουμε σε παιδεία. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να επενδύσουμε στην civic education. Αλλά πώς? Και ξεκινήσαμε μια ωραία συζήτηση
τι θα πει civic education, τι έχουμε στο νου μας. Ο Ηλίας μας είπε ότι στην διδασκαλία για οτιδήποτε, φυσική. Ναι. Στον καφέ, γιατί στεναχώρησα γράμμα. Μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε... Ωραία τα λέμε όμως εδώ. Ωραία τα λέμε. Ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω τώρα και εγώ. Τώρα θα συμφωνήσω. Να γράφουμε. Θες να τα γράψεις τώρα που Παιδιά, εδώ είμαστε. Λέει ο Γιάννης ότι δεν ακούγεται στα ελληνικά, στην ελληνική φιλοσοφία σήμερα. Εγώ συμφωνώ μαζί του, έτσι είναι. Ούτε κακός ούτε καλός, εφόσον λέμε την ελληνική φιλοσοφία. Όμως, στο καφενείο μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε και εδώ είμαστε και είμαστε σε ένα διαλεκτικό συμπόσιο τώρα. Διαλεκτικό καφενείο, χωρίς κουνουπιέρα, παιδιά. Το μόνο που λείπει είναι η κουνουπιέρα μας. Κάτι ήθελα να πω. So we can still continue in English to help to support the door. Συγγνώμη, μου είχε δοθεί ο λόγος πριν το... Το ξέρω, το ξέρω. Θέλω να πω κάτι επί της διαδικασίας. Είμαστε δυναμικοί εφόσον ο δυναμισμός δεν μας χτυπάει και να φύγαμε από τον έλεγχο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, καθαρά διαδικαστικά. Έχουμε ουσιαστικά μπει και προχωρήσει και πολύ μάλιστα στην ατζέντα της ημέρας, η οποία προέβλεπε να είναι ο Ίντορ και ο Τζέφρι να μιλήσουμε και βεβαίως μετά να γίνουν ερωτήσεις. Και έτσι κάνουμε. Ναι. Απλώς θα έλεγα για λόγους περισσότερο έτσι, θα έλεγα έτσι εθιμοτυπικής κατάστασης, ότι θα ήταν καλύτερο να καθίσουν οι δύο κύριοι εκεί, Τζέφρι και Ίντορ, και να απευθύνονται σε εμάς και να μας δίνουν τον λόγο ή να κάνουμε... Να μιλήσει ο Δημήτρης όμως και μετά. Ναι, όχι, τελειώνω, μισό λεπτό. Το λέω αυτό γιατί πάλι συμπόσιο θα είναι έτσι, αλλά πιστέψτε με, δίνει καλύτερη εντύπωση να υπάρχουν δύο τις πρωταγωνιστές και στη συνεχεία εμείς να μετέχουμε κάποια στιγμή. Ορίστε, περάστε. Θα θέλατε λοιπόν. Όχι, με στιγμή. Ο Τζέφρι διευθύνει. Με στιγμή, σε 2 στιγμές θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Όμως αυτή τη στιγμή ας τελειώσουμε αυτό το τίτλο και είχα δώσω το λόγο στον Δημήτρη. Yes. Thank you. So about the civic knowledge, I think we should teach the virtues and the values of philosophy ethics and the basic principles of philosophic schools like Stoics, and also we should ask for an agreement from the Earth citizens, like a contract, like a small contract, that they will agree to follow these principles of good ethics and a good way of life. That's it in a nutshell. In a nutshell. Thank you very much indeed. We can make that transformation now if you like. Please. Yes, I don't mind staying here. I know, but that's okay. We have to go on to... I'm sure. This now continue. This is symposium. Just take the... I am sure. Είναι ένας φίλος, είναι μουσικός, εξαιρετικός μουσικός, λέγεται Γούσας Αντελής. Να σου συστήσω, είναι ο πρόεδρος του, ο κύριος Ιγκόρ είναι ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ. Ο κύριος Ιγκόρ είναι αντιπρόεδρος και ο κύριος Ράδης Παγαλιανός είναι ο πρόεδρος του ελληνικού τμήματος. Μάιστρο! Και καλός. Ο μάιστρος, πώς λέγεται, και είναι εθελοντής, είπε να μας βοηθήσει να κάνουμε, θα συμμετέχει.
θα παίξω τσέλο. Πώς είναι έτσι, έχω την Είναι πολύ φίλος του κυρίου Παζαή. Ah, United States of America. Not United, Universal. University.